Well, hello everyone and welcome back to your coaching program. Vâng, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình coaching của chúng ta. As always, I am very excited to be here with all of you. Và như thường lệ, tôi rất là vui được có mặt ở đây cùng với tất cả các anh chị. We have some very good material to go through today, so let's have some fun. Và ngày hôm nay chúng ta có một số những kiến thức rất là thú vị, vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng phần học này nhé. Today, I would like to talk a little bit more about technical analysis. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ muốn chia sẻ cụ thể hơn về phân tích kỹ thuật. Technical analysis is looking at charts to identify opportunities. Và phân tích kỹ thuật là khi chúng ta nhìn vào đồ thị để tìm kiếm các cơ hội. When you're looking at a chart, there are a few elements that are most important. Thì khi chúng ta nhìn vào đồ thị có một số các yếu tố là quan trọng nhất. And those two elements are shown right here on the chart. Và các yếu tố đó được thể hiện rõ ràng ngay ở trên đồ thị này. The first and most important is the price of the asset. Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là giá của sản phẩm tài chính chúng ta đang quan sát. And then the next thing that we look at is volume. Và cái thứ hai chúng ta quan sát đó chính là khối lượng giao dịch. So price and volume are the two critical elements to be analyzed. Vậy nên giá và khối lượng là hai yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải phân tích. Anything else that you look at as far as indicators are considered secondary. Và tất cả những yếu tố còn lại mà các anh chị xem xét qua các chỉ báo của chúng ta thì được gọi là thứ cấp. There are a lot of different indicators that you can utilize, but those are always secondary items. Và có rất là nhiều chỉ báo mà chúng ta có thể quan sát, nhưng tất cả những cái này thì đều là những yếu tố xem xét thứ cấp mà thôi. The first and most important things are price and volume. Yếu tố đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó chính là giá và khối lượng. Now, why are price and volume considered the most critical elements? Thế thì tại sao giá và khối lượng lại được xem là những yếu tố quan trọng nhất? The reason is because what we're studying is supply and demand. Lý do là bởi vì điều chúng ta đang quan sát là cung và cầu. We are trying to figure out whether an asset is more likely to go up or down. Chúng ta đang muốn xem là xác suất thị trường sẽ tăng giá hay giảm giá là cao hơn. And the price of the stock tells us whether it's more likely to go up or down. Và giá cổ phiếu nói chúng ta biết rằng là liệu thị trường có xác suất cao là sẽ tăng hay sẽ giảm. For example, this particular stock we can say is in an uptrend. Ví dụ như cái cổ phiếu cụ thể này chúng ta có thể nói rằng nó đang trong xu hướng đi lên. The stock has been going up more than it's been going down. Bởi vì giá của cổ phiếu đã tăng nhiều hơn là giảm. And because the stock has been going up more than it's been going down, we know there has been demand for the stock. Và bởi vì giá của cổ phiếu đa phần là tăng cao hơn so với lại giảm, nên chúng ta biết rằng là cổ phiếu này đang được thị trường, đang có nhu cầu cao trong thị trường. This is something called a trend in a stock. Và cái này được gọi là xu hướng của một cổ phiếu. So one of the first things that we do when we look at the chart is try to identify the trend. Vậy nên điều đầu tiên mà chúng ta thực hiện khi nhìn vào đồ thị đó là xác định xu hướng. So if we were making a checklist of sorts, number one on the checklist would be trend. Thế thì nếu như mà chúng ta lập ra danh sách những điều cần phải làm thì bước số 1 đó chính là xác định xu hướng. Now let's change the stock and see if you can identify what the trend of the stock is. Rồi bây giờ chúng ta đổi qua một cổ phiếu khác và các anh chị hãy nói cho tôi biết rằng mình có xác định được xu hướng của cổ phiếu này không? What is the trend of this stock? Xu hướng của cổ phiếu này là gì ạ?
Well, as we can see, the price has been going lower and lower and lower. Và như chúng ta có thể thấy giá của cổ phiếu đã giảm dần, giảm dần và giảm dần. When prices have been going down, it's called a downtrend. Khi mà giá cứ giảm dần như vậy thì chúng ta gọi là xu hướng giảm giá. There can also be situations where a stock is going sideways. Và cũng có những trường hợp mà giá của cổ phiếu đi ngang. In this case, there is not a well-established trend. Trong trường hợp này thì không có xu hướng rõ ràng nào được thiết lập. The stock is simply stuck and going sideways. Giá giống như là bị kẹt trong một khoảng và chỉ đi ngang thôi. So looking at the price of the stock and being able to analyze the patterns is important. Vậy nên việc mà chúng ta nhìn vào đồ thị và có khả năng phân tích được các mô hình là rất quan trọng. And one of the first things we want to identify is what type of trend we are in. Và một trong những yếu tố đầu tiên mà chúng ta muốn xác định đó chính là thị trường đang trong xu hướng nào. Now, I want to take a look at something called a moving average. Rồi bây giờ tôi sẽ muốn chia sẻ về một điều gọi là moving average, đường dịch chuyển trung bình. A moving average is simply the average price of the stock over a certain period of time. Đường dịch chuyển trung bình biểu thị cái độ thay đổi của giá trung bình theo một khoảng thời gian. In this case, we're looking at a 20 period moving average. Trong trường hợp này thì chúng ta đang nhìn vào đường dịch chuyển trung bình chu kỳ 20. So this is a price analysis tool. Và đây là một công cụ để phân tích giá. It simply takes the average price of the asset over the past 20 periods. Và nó sẽ tính ra giá trung bình của thị trường mà chúng ta đang quan sát trong chu kỳ 20 ngày. So if we were to count 20, it might be something like this. Thì nếu như chúng ta đếm 20 cây nến thì nó sẽ khoảng bao nhiêu đây? If this is the last 20 days, then this moving average is just showing the average price over this 20-day period. Khi giả sử đoạn tôi khoanh này là 20 cây nến, là 20 ngày qua, thì cái điểm đường MA này, tức là đường dịch chuyển trung bình thể hiện chính là giá trung bình của 20 ngày vừa rồi. Now let's think about how you get the average of something. Thế thì làm thế nào chúng ta tính ra được trung bình của một cái gì đó? Let's say we were to write down a bunch of numbers. Giả sử như chúng ta viết ra một chuỗi các con số. So I'm just going to write down a bunch of random numbers that are all around the same level. Thì bây giờ tôi sẽ viết ra một số những con số ngẫu nhiên nằm ở xung quanh một cái khoảng. So if you had, excuse me, if you had a bunch of numbers here and you were to take the average, you would simply add all these numbers up and then divide it by the total numbers. Vậy thì nếu như bạn có chuỗi các con số như thế này và bạn muốn tính ra trung bình của chúng, thì điều bạn cần làm đó chính là bạn cộng tổng lại tất cả các con số này và chia cho tổng số lượng các con số. So the average of these numbers might come out to something like 20. Và trung bình của các con số này có thể là bằng 20. That's all this moving average is doing is it's adding up all of these 20 numbers and then dividing by 20. Thì điều mà thực hiện đó chính là chúng ta lấy 20 giá của 20 ngày trước đó, chúng ta cộng lại và chia trung bình ra. So what would cause this blue line to go upward? Thế thì điều gì sẽ làm cho đường màu xanh, tức là đường MA, đường dịch chuyển trung bình này đi lên? What would cause it to go upward is higher prices. Thì điều làm cho đường MA, đường dịch chuyển trung bình đi lên đó chính là khi giá tăng dần lên. Because every day the stock is going a new direction. Bởi vì mỗi ngày thì giá của cổ phiếu sẽ dịch chuyển theo một xu hướng.
So let's say that the stock went zooming higher. Thế thì giả sử như ở đây là giá nó tăng dần lên. As it's going higher, you're adding new higher prices to the average. Thì khi mà giá tăng dần lên như vậy, tức là chúng ta cộng các con số cao dần vào trong đường MA, đường trung bình. And you're losing some of these days that are old. Và chúng ta mất dần những cái con số của các ngày cũ trước đó. Because remember, it's only averaging the last 20 days. Bởi vì bạn hãy nhớ là nó chỉ tính trung bình của 20 ngày gần nhất. So as you lose the lower prices, thế thì khi mà chúng ta mất dần đi những ngày ở giá thấp hơn and you add in higher prices, và chúng ta cộng dần thêm các giá cao hơn, it's going to pull this moving average line upward with it. thì nó sẽ kéo đường MA này lên dần với nó. What would cause the moving average line to go down? Thế thì điều gì sẽ làm cho đường MA, đường dịch chuyển trung bình này đi xuống? Of course, lower prices would pull that moving average down. Tất nhiên là nếu như giá giảm dần thì nó sẽ kéo đường MA đi xuống. So if the stock were to start to dive to the downside, Thế thì nếu như mà giá cổ phiếu nó giảm dần, it would pull this moving average downward. thì nó cũng sẽ kéo đường MA này xuống dần. And the reason is because it would be adding lower prices to the average. Và lý do là bởi vì nó sẽ cộng dần các giá thấp hơn vào trong đường trung bình. And it would be getting rid of these days that were at higher prices. Và loại bỏ dần những ngày mà có giá cao hơn. Because every day that the stock moves, it adds a new price to the average. Bởi vì mỗi ngày mà thị trường dịch chuyển thì nó lại cộng cái con số mới đó vào trong đường trung bình. And it gets rid of the 21st day. Và nó bỏ đi cái ngày thứ 21 gần nhất. And then a new day is added and it gets rid of the old day. Và một ngày mới lại được cộng vào và ngày cũ lại bị xóa đi. And so if you keep adding lower prices and getting rid of higher prices, you know that moving average is going to be sloping downward. Thế thì khi mà chúng ta cứ bỏ dần những ngày cao hơn và cộng thêm dần những ngày thấp hơn thì anh chị sẽ biết rằng là đường MA của chúng ta sẽ giảm dần xuống. So notice when this stock started to zoom higher, vậy thì khi mà cổ phiếu bắt đầu tăng giá dần lên, you can see how it was pulling this moving average upward. thì anh chị đã hiểu tại sao nó sẽ kéo đường MA lên cao dần. You can also see back here where the stock was going lower. Và mình cũng có thể thấy ở đoạn này khi mà giá của cổ phiếu giảm dần. And it was pulling that moving average downward with it. Và nó cũng kéo dần đường MA xuống cùng với lại việc dịch chuyển đó. So this is your 20-day moving average. Thì đây là đường MA20 hay còn gọi là đường dịch chuyển trung bình chu kỳ 20. This can be used as an indicator. Và chúng ta có thể sử dụng cái này là một chỉ báo. When it has an upward slope to it, khi mà cái đường này có xu hướng là chênh lên phía trên, tức là đi lên, this tells you the stock is more of a buying opportunity. thì nó nói cho chúng ta rằng đây có thể là một cơ hội để mua vào. When the moving average goes sideways, khi mà đường dịch chuyển trung bình đi ngang, then we probably hold off because we're not sure which way the stock's going to go.
Thì có thể là chúng ta sẽ tạm dừng lại để quan sát bởi vì không biết rằng thị trường sẽ đi như thế nào. And when the moving average starts to slope downward, Và khi mà đường MA bắt đầu nghiêng về phía dưới the stock is more of a sell. thì cổ phiếu có thể đang nằm ở trong xu hướng bán. Or we could even put on trades that profit as a stock goes down. Hay thậm chí là chúng ta có thể chốt lời những cổ phiếu mà mình đã mua khi mà thấy bắt đầu có xu hướng đi xuống. So by using this 20-day moving average, you can identify better opportunities. Thế thì bằng cách sử dụng đường MA20 này chúng ta có thể xác định được các xu hướng, các cơ hội nhiều hơn. And this can be true of any market you're trading. Và điều này có thể áp dụng được cho bất kỳ thị trường nào mà chúng ta muốn giao dịch. For example, I'm going to pull up a chart of Bitcoin. Ví dụ như tôi sẽ mở ra đồ thị của Bitcoin. Now here is a chart of Bitcoin and look at where you would have done various things. Và đây là đồ thị của Bitcoin và các anh chị có thể thấy chúng ta có thể làm được khá điều ở đây. When could you have traded Bitcoin to the upside? Thì chúng ta có thể là mua Bitcoin ở đoạn nào ạ? Do you see it right here as the moving average first started to slope upward? Và các anh chị có thấy ở ngay cái chỗ mũi tên này là đường MA của chúng ta dần có cái xu hướng đi lên không ạ? Tức là nó gần cong lên không ạ? When the moving average line first started to slope upward is when this stock or when this asset started to rise. Thì khi mà đường MA của chúng ta bắt đầu hướng lên trên thì đó chính là cái điểm mà giá đi theo xu hướng tăng giá. So this was the buy zone. Vậy nên đây là khu vực mà chúng ta có thể mua. Now you can see where the moving average line started to roll over. Rồi và các anh chị cũng có thể thấy là đường MA của chúng ta bắt đầu nghiêng về xuống dưới ở đoạn nào? Do you see the line start to slope down right here? Và mình có thể thấy được ngay ở chỗ mũi tên này là đường MA bắt đầu hướng xuống không ạ? Here is where it became more of a sell. Thế thì đây là cái đoạn mà nó nghiêng về bên bán hơn. Or you could even put on trades to profit as it went to the downside. Hay thậm chí anh chị cũng có thể thực hiện hoạt động chốt lời khi mà chúng ta thấy xu hướng bắt đầu chuyển sang giảm giá. But Bitcoin has definitely not been in a buying opportunity. Nhưng hiển nhiên ở đây Bitcoin đang chưa có cái cơ hội nào để mua. It has been a sell signal for months now. Và các anh chị đã thấy nó vẫn đang nằm ở trong vùng xu hướng bán trong cả khoảng thời gian này. Now someone might ask, will it turn into a buying opportunity again? Và có người có thể hỏi rằng là liệu nó sẽ đổi sang xu hướng để chúng ta có cơ hội mua hay không? The answer is yes, of course, but we don't know exactly when. Câu trả lời chắc chắn là có nhưng chúng ta không biết là chính xác là bao giờ. We need to wait for the chart to tell us. Chúng ta cần phải chờ đồ thị nói cho chúng ta biết. Right now, this asset is in a downward trend. Lúc này thì thị trường này đang ở trong xu hướng giảm giá. But it's possible that will reverse some point in the future. Nhưng có thể là trong tương lai nó sẽ đảo chiều. So if I draw up a scenario, this might be how it looks in the future. Thế thì nếu như mà tôi vẽ ra thì có thể trong tương lai đồ thị sẽ trông như thế này. Okay.
What if this is the picture of what it looks like in the future? Được chưa ạ? Thế thì nếu như mà giá trong tương lai sẽ đi như thế này thì sao ạ? Then we would have a buying opportunity. Thế thì chúng ta sẽ có cơ hội tín hiệu mua ở đây. And of course, that buying opportunity is over here when the moving average starts to slope upward. Và tất nhiên là tín hiệu mua của chúng ta sẽ là ở chỗ mũi tên mà tôi vẽ vào ở đây, tức là chỗ mà đường MA bắt đầu hướng lên trên. Then we could feel more comfortable that Bitcoin is a buying opportunity. Thì lúc này chúng ta có thể tự tin hơn rằng Bitcoin đang nằm ở trong vùng có cơ hội mua. When the trend reverses, at that point, we're more likely to be successful in buying. Khi mà xu hướng đảo chiều thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thành công trong việc mua hơn. Remember that price is truth. Và hãy nhớ giá là sự thật. A lot of people will tell you that you should buy this or buy that. Có rất là nhiều người có thể sẽ nói với anh chị rằng hãy mua cái này hay mua cái kia. The chart tells us what is actually happening. Nhưng đồ thị mới nói cho chúng ta sự thật rằng chuyện gì đang xảy ra. People speak lies, but the chart tells the truth. Con người có thể nói dối, nhưng đồ thị luôn luôn nói thật. The chart will tell you when people are actually buying. Và đồ thị sẽ nói cho các anh chị biết rằng là liệu người ta có đang thực sự mua trong thị trường hay không. And for right now, Bitcoin is not in an uptrend. Và lúc này thì Bitcoin đang không ở trong xu hướng tăng giá. Any stock or any asset that you want to look at can be looked at through this type of approach. Bất kỳ cổ phiếu hay bất kỳ thị trường nào mà anh chị muốn xem xét thì anh chị đều có thể quan sát và tiếp cận theo hướng như thế này. Today for our meeting, we are using a program called Zoom. Ngày hôm nay trong buổi gặp gỡ này thì chúng ta đang sử dụng một công cụ gọi là Zoom. Here, I'm going to pull up Zoom's stock and see what it's doing. Và tôi sẽ mở ra coi cổ phiếu của Zoom đang đi như thế nào rồi. Now we can see that Zoom is in a downward trend. Và chúng ta có thể thấy Zoom đang ở trong xu hướng giảm giá. We can see it in the price, but we can also see it in the moving average. Chúng ta có thể nhìn thấy qua hành động giá của thị trường dịch chuyển và chúng ta cũng có thể nhìn thấy qua đường MA, đường dịch chuyển trung bình. We don't really want to buy until the price starts to show us that it's likely to go up. Và chúng ta sẽ không sẵn sàng mua cho đến khi mình thấy rằng là xu hướng đang dần chuyển sang tăng giá. And we don't know, it may not go up again for a very long time. Và chúng ta không biết được, có thể là trong một khoảng thời gian rất lâu nó không chuyển sang xu hướng tăng giá. You know, imagine a scenario where this stock just keeps going down, down, down. Eventually, the selling will stop. Thì anh chị cứ tưởng tượng rằng là cổ phiếu này nó có thể cứ giảm giá, giảm giá, giảm giá. Đến một lúc nào đó thì cái việc bán cổ phiếu này nó sẽ dừng lại. And that would finally create more of a buying opportunity. Thì khi mà phe bán dừng lại rồi thì nó sẽ dần tạo ra cơ hội cho bên phe mua. So in the stock market right now, there are a lot of stocks going down. Trong thị trường chứng khoán hiện nay thì có rất là nhiều cổ phiếu đang giảm giá. There are also some stocks that are currently going up. Và cũng có một số cổ phiếu đang tăng giá. Or at least trying to start to go up. Hoặc ít nhất là đang cố gắng chuyển sang xu hướng tăng giá. For example, here is a chart of a gold mining company. Ví dụ như đây là đồ thị của một công ty về lĩnh vực đào vàng. And you can see where that moving average started to turn upward. Và anh chị có thể thấy ở chỗ này là đoạn mà đường MA bắt đầu dần hướng lên trên.
It happened a few weeks ago where this stock turned into more of a buy zone. Và điều đó có nghĩa rằng là khoảng vài tuần trước thì cổ phiếu này đã chuyển sang cái bên phe mua, tức là bên cơ hội để mua. You can also see other stocks like some of the banking stocks around the world. Và anh chị cũng có thể xem thử một số những công ty, những ngân hàng ở trên thế giới. Here's a stock symbol DB, Deutsche Bank. Và đây là mã cổ phiếu DP của ngân hàng Deutsche Bank. And you can see that upward slope. Và các anh chị cũng có thể thấy là đường MA đang có hướng lên trên. So this stock has been more of a buying opportunity. Vậy nên cổ phiếu này đang có cơ hội để mình mua. So as traders, we are more interested in finding things that are likely to continue to work in our favor. Là những nhà giao dịch thì chúng ta sẽ muốn tìm những cái cơ hội đi theo hướng mà chúng ta mong muốn. Many beginning traders think it's a good idea to buy bad stocks. Có rất là nhiều nhà giao dịch mới, họ nghĩ rằng là mình nên mua những cái cổ phiếu mà có thể nó không tốt. They believe that if they can find something that is down a lot, that they will make a lot of money. Họ nghĩ rằng là nếu như mà họ mua được một cái cổ phiếu mà đã giảm giá rất mạnh rồi thì họ sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được lợi nhuận hơn. So they see a stock that's in a deep decline and they find that interesting for buying. Vậy nên khi mà họ thấy một cái cổ phiếu nào mà đã giảm giá rất mạnh rồi thì họ có hứng thú và họ muốn mua. And that is usually a very bad idea. Và đó thường là một ý tưởng rất tồi. The reason is, as a trader, we're only going to be in the stock for a short period of time. Lý do là bởi vì khi là nhà giao dịch thì chúng ta sẽ giữ cổ phiếu trong một khoảng thời gian rất ngắn. If you were a long-term investor, maybe buying something down a lot can make sense. Nếu như anh chị là những nhà đầu tư, có thể chúng ta suy xét cái cơ hội là mua những cổ phiếu mà đã giảm rất mạnh rồi. But here we're talking about trading, about getting in and out of something. Nhưng ở đây chúng ta đang nói với cái cương vị là một nhà giao dịch, tức là chúng ta vào và ra rất là nhanh. And what would the moving average of this stock be doing? Thế thì đường MA của cổ phiếu này đang như thế nào ạ? And so people think, new traders believe that they should buy this weak stock. Và những nhà giao dịch mới họ nghĩ rằng là họ nên mua những cái cổ phiếu yếu như thế này. And then what often happens is the stock continues to go lower and lower and lower. Rồi những điều thường xảy ra đó là giá cổ phiếu cứ giảm dần và giảm dần. And their trade, of course, was a very bad loss. Và cái lệnh đó của họ đã dẫn tới một thua lỗ lớn. They lost because they didn't have patience in waiting for the stock to give them a bullish turn. Họ thua là bởi vì họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một tín hiệu tăng giá từ thị trường. With a little patience, they could have bought the stock lower than where they were buying. Và khi mà họ có kiên nhẫn hơn thì có thể họ đã có cái cơ hội mua ở ngưỡng giá thấp hơn so với lúc họ vào. This is a better buying opportunity than that anyway. Thì điểm này sẽ là một cơ hội mua tốt hơn nhiều so với điểm trước đó. And very importantly, you can see that the trend had started to turn. Và điều rất quan trọng ở đây, như anh chị có thể thấy, đoạn này là xu hướng đã bắt đầu đổi chiều. This is a much better opportunity for buying. Và đây sẽ là một cơ hội mua tốt hơn rất nhiều. Now, this is the 20-day moving average that we've been analyzing. Rồi nãy giờ thì chúng ta đã phân tích đường MA20. One of the other very popular moving averages is a 50 period moving average.
Và có một đường dịch chuyển trung bình khác cũng rất là phổ biến, đó chính là đường MA50, tức là đường dịch chuyển trung bình chu kỳ 50. I'm going to add that to the chart and you'll see it is a red line. Và tôi sẽ thêm nó vào đồ thị và các anh chị thấy đó chính là đường màu đỏ. Now, the 20 period moving average, we will use more for the slope indicator. Đường MA20 thì chúng ta sẽ nhìn vào chỉ báo, đó chính là cái độ dốc, cái độ nghiêng của nó. We can see that when it starts to slope upward, we're more in a buying zone. Thì chúng ta thấy rằng khi mà nó dần nghiêng lên hay là nó dốc lên trên thì đó là chúng ta thiên qua cái xu hướng mua. What the 50-day moving average can do is give you crossovers. Còn điều mà đường MA50 làm đó chính là tín hiệu cắt ngang qua. So these will signal when a new trend has just started. Thì nó sẽ báo cái tín hiệu rằng một xu hướng mới đã được bắt đầu. When the 20 period moving average crosses above the 50 period moving average, you have a new uptrend. Khi mà đường MA20 cắt lên trên đường MA50 thì nó đánh dấu cho xu hướng tăng lên, xu hướng tăng giá. So here you can see it, the 20 crossed above the 50. Như ở đây các anh chị có thể thấy là điểm mà đường MA20 cắt lên trên đường MA50. That tells you the uptrend has just begun. Điều này nói cho chúng ta biết là xu hướng tăng giá vừa bắt đầu. The same thing happens on the bearish side. Tương tự như vậy với xu hướng giảm giá. These give signals of something that is just starting to go down. Đây sẽ là tín hiệu của thị trường bắt đầu chuyển chiều giảm giá. You can see how long they last. I got to go back multiple months to find this crossover. Và các anh chị thấy là nó đã kéo dài trong một khoảng thời gian rồi và tôi phải kéo về lại nhiều tháng thì mới tìm được hai điểm giao nhau. And here you can see the negative signal. Và ở đây các anh chị có thể thấy là cái tín hiệu cắt xuống. See where the brand new downtrend had just begun. Và chúng ta cũng thấy được rằng xu hướng giảm giá cũng bắt đầu từ đây. The 20 moving average crossed below the 50 moving average. Đây là điểm mà đường MA20 cắt xuống dưới đường MA50. So as that 20 period moving average crosses below the 50, that's where a new downtrend has just begun. Thì tại cái điểm mà đường MA20 cắt xuống dưới đường MA50 chính là điểm mà xu hướng giảm giá bắt đầu. What these will do is start to give you an early read on a trend. Thì cái này sẽ cho chúng ta được là mình đọc được các tín hiệu sớm ở trong thị trường. So they are suggesting that the trend has just begun. Và nó đưa ra cái lời khuyến nghị rằng là một xu hướng đảo chiều mới vừa xảy ra. Now, these are things that you can look for in trading. Thì đây là những điều mà chúng ta có thể tìm kiếm khi giao dịch. We've used this website before, and I'm going to pull it up again. Chúng ta đã từng sử dụng website này rồi, bây giờ tôi sẽ mở ra lại một lần nữa. It is called finviz.com. Nó được gọi là finviz.com. And that's the website, www.finviz.com. Và đây là tên website của chúng ta, www.finviz.com. And I'll type it in the chat box here. Và tôi cũng sẽ gõ vào khung chat ở đây. This website will allow you to do scanning. Website này sẽ cho phép các anh chị quét qua các thị trường. There's a little button right here called Screener. Có một cái nút nhỏ ở đây tên là Screener, lọc. As I click on that, I can then click on All. Khi tôi ấn vào đó rồi, tôi có thể ấn vào chữ All, ALL, có nghĩa là tất cả. And that will pull up a lot of different scans that I can do.
Và nó sẽ mở ra rất là nhiều các máy lọc khác nhau hay là các phễu lọc khác nhau mà tôi có thể sử dụng. And here you can see the 20-day simple moving average. Và ở đây các anh chị có thể thấy là đường dịch chuyển trung bình đơn giản chu kỳ 20. If I look at this, there's a lot of different things that it will tell me. Khi tôi ấn vào đây thì nó có thể cho tôi rất là nhiều các thông tin khác nhau. And one of those is the 2050 crossover. Và một trong số đó chính là khi mà đường 20 cắt đường 50. Here's 20 cross the 50 above. Ở đây thì các anh chị có thấy chữ là SMA20 cross SMA50 above, có nghĩa là đường MA20 cắt lên trên đường MA50. And here's 20 cross the 50 below. Và ở đây SMA20 cross SMA50 below có nghĩa là nó cắt xuống dưới. So if I click on this scan right here, 20 crossed 50 above, it will give me some buy candidates. Thì khi mà tôi chọn cái trình quét này, đó là SMA50 cắt lên trên SMA20 cắt lên trên SMA50 thì nó sẽ cho chúng ta các cơ hội mua. And if I were to click on this one, it would give me some candidates to play to go lower. These would be stocks likely to trend lower. Còn khi mà tôi chọn chữ below có nghĩa là SMA20 cắt xuống dưới SMA50 thì nó sẽ cho chúng ta các tín hiệu bán hay là những thị trường đang ở xu hướng giảm giá. And so let's do the buy candidates first. Thế thì ở đây chúng ta hãy tìm kiếm các ứng cử viên mà có tín hiệu mua trước. Now I usually add a couple of other elements over here. Thì thường là ở đây tôi sẽ thêm một số các yếu tố khác nữa. And what that will do is narrow down my list of stocks. Để nó có thể rút gọn thêm danh sách những cổ phiếu của tôi đang tìm kiếm. So I always put this button on optionable and shortable. Và tôi luôn luôn chọn cái nút này, đó là optionable and shortable, có nghĩa là có thể bán khống và có thể mua bán quyền chọn. This means that the stock will have options that we can trade if we Điều, want to. điều đó có nghĩa là cổ phiếu này có cho giao dịch quyền chọn nếu chúng ta muốn. I also come here to the average volume and select over 2 million. Và tôi cũng sẽ nhìn ở chỗ average volume, khối lượng trung bình, và tôi chọn là over 2M, có nghĩa là từ 2 triệu trở lên. What that will do is narrow it down to only the heavily traded stocks. Thì điều đó có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chỉ chọn những cổ phiếu mà được giao dịch rất nhiều mà thôi. Stocks that trade a lot of volume every single day. Những cổ phiếu mà được giao dịch với khối lượng cao mỗi ngày. Any other characteristics that you find interesting, you could add to the scan. Và bất kỳ các tín hiệu hay là các chỉ báo nào mà anh chị thấy hứng thú, quan tâm thì mình có thể thêm vào trong máy quét này. Now what this will do is narrow down our list of stocks to a more manageable amount. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta lọc được số lượng cổ phiếu dễ dàng xem xét hơn. And I could click here to sort them by volume. Và tôi có thể ấn vào đây để sắp xếp chúng theo khối lượng giao dịch. By clicking to sort by volume, I can put the highest volume stocks at the top. Khi mà tôi ấn vào hình tam giác kế bên chuỗi volume thì tôi đã có thể sắp xếp được tất cả các kết quả này theo khối lượng giao dịch từ cao tới thấp. Now, if I were to hit the charts button right here, it will pull up the charts of all of these stocks. Và khi mà tôi ấn vào cái chữ charts ở đây là đồ thị thì nó sẽ mở ra tất cả các đồ thị của các cổ phiếu này. So I'm going to click the charts button and you'll see it will pull up the charts of all of those stocks. Thì tôi sẽ ấn vào nút charts đồ thị này và anh chị sẽ thấy là nó mở ra đồ thị của tất cả các cổ phiếu mà đã tìm kiếm ở trong phần kết quả. Now these will have different pictures in each one.
Và mỗi cái sẽ có nhiều các bức hình khác nhau. All of these stock charts will look different for each company, Và mỗi công ty sẽ có một đồ thị cổ phiếu khác biệt. but they will all have the same certain criteria that's the same. Nhưng mà tất cả thì đều có một số các yếu tố, các tiêu chuẩn giống nhau. And what that is, if you click on one of those charts, you'll see that they all have this crossover. Và khi mà chúng ta ấn vào trong từng đồ thị thì các anh chị sẽ thấy là nó đều có cái đường MA cắt qua như thế này. You can see it right there, the 20 crossed above the 50. Thì anh chị có thể thấy được ở đây là điểm mà đường MA20 cắt qua đường MA50. That crossover is a new signal that this stock has stopped going down. Và cái tín hiệu này thể hiện rằng là cổ phiếu này đã ngừng xu hướng giảm giá. So this stock was in a downtrend from this crossover. Và cổ phiếu này đã ở trong xu hướng giảm giá từ cái điểm cắt trước đó ở đây. And you can see the stock went down, 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 down. Và mình có thể thấy là giá cổ phiếu đã giảm. And now it has stopped going down, and we are starting to see the uptrend emerge. Và tới đoạn này là nó đã ngừng việc giảm giá lại và chúng ta dần thấy được xu hướng tăng lên. See that 20 cross above the 50. Anh chị thấy có mặt đây là điểm mà đường MA20 cắt lên trên đường MA50. And you can see that the slope of the 20 is now upward. Và chúng ta cũng có thể thấy là cái độ dốc của đường MA20 giờ nó đang dần nghiêng lên trên. So those are the signals that we're looking for buying opportunities. Thế là đây chính là những tín hiệu mà chúng ta tìm kiếm để có được những cơ hội mua. Now, just because you get these signals doesn't mean that you rush to buy. Và khi mà chúng ta thấy các tín hiệu mua này không có nghĩa là chúng ta vội vã lao vào mua ngay. There are two different approaches to buying something. Có hai hướng tiếp cận trong việc mua một cổ phiếu nào đó. One approach to buying is called a breakout. Một đó chính là chúng ta mua theo điểm phá vỡ, breakout. What a breakout is basically when you have a resistance, something holding the stock back. Phá vỡ có nghĩa là khi mà thị trường đang có một cái ngưỡng kháng cự và ép cho giá không lên cao hơn được ngưỡng đó. Traders would buy just excuse me, just when you break through the resistance zone. Và các nhà giao dịch sẽ mua khi mà thị trường phá vỡ qua các đường kháng cự đó. This would be called breakout trading. Và nó được gọi là giao dịch theo breakout, theo phá vỡ. You're buying because it has broken through the resistance zone. Và lý do chúng ta mua là bởi vì cái thị trường đã phá vỡ qua một cái vùng kháng cự. Okay, so this is called breakout. Được chưa? Và nó được gọi là breakout. The other approach to buying is something called pullbacks. Và cách tiếp cận thứ hai khi mà chúng ta tìm tín hiệu mua đó là những lúc mà thị trường hồi lại. So in trading, a lot of times stocks will go in zigzags. Và trong giao dịch thì trong thị trường chúng ta thấy nhiều lúc thị trường sẽ đi theo đường zigzag. When a stock goes down, it zigzags to the downside. See this? Khi mà một cổ phiếu giảm giá thì nó sẽ đi zigzag và giảm xuống dần như thế này, anh chị thấy chưa? And when a stock goes up, it will often zigzag to the upside. Và khi mà một cổ phiếu tăng giá, thường nó cũng sẽ đi theo đường zigzag lên dần. So buying on pullbacks is buying these dips. Và mua ở điểm hồi lại đó là chúng ta mua ở những cái đáy này. So as the trend reverses, you start to buy when it dips. Thì khi mà xu hướng đảo chiều thì chúng ta sẽ mua
ở tại những cái đáy nhỏ. See, the moving average has started to turn upward. Và ở đây anh chị có thể thấy là đường MA nó đang dốc dần lên. And it has crossed above the 50 Và nó period đã cắt moving average. qua đường dịch chuyển trung bình 50. So we know we want to buy, but we wait for one of those dips, one of those zigzags back down before we buy. Thế thì chúng ta biết là chúng ta đang tìm cái cơ hội mua, nhưng chúng ta sẽ chỉ mua khi mà thị trường đi zigzag và hồi lại ở phía dưới. And this is my favorite type of approach to this trading. Và đây là cách tiếp cận ưa thích của tôi khi mà giao dịch. You'll hear this called buy the dip. Và anh chị ở đây sẽ thường nghe đến cái thuật ngữ gọi là bắt đáy. And that's what it's referring to. You buy on the pullback, but when it's in an upward trend. Thì đây chính là cái việc chúng ta làm lúc mà thị trường đang tăng giá thì chúng ta cố gắng mua tại đáy. So let's pull up a few different charts and we can look at breakouts and pullback opportunities. Vậy thì chúng ta hãy mở ra một số các đồ thị để cùng nhau tìm những cái cơ hội mua theo phá vỡ cũng như là mua theo phương pháp bắt đáy. Does anyone have a stock that they would like to look at? Type it in the chat box. Thế thì anh chị có một cái cổ phiếu nào mà chúng ta muốn phân tích cùng nhau không ạ? Mình hãy gõ vào trong khung chat. And we can look at any different stock out there as an example of these strategies and setups. Và chúng ta có thể dùng bất kỳ cổ phiếu nào để làm ví dụ hay là bài học thực tế cho việc giao dịch theo kỹ thuật như thế này, theo phân tích kỹ thuật. Okay, so Lian asked for APP. Vâng, và anh hoặc chị Liên có đề nghị là APP. So here would be a prime example. Where would we be interested in starting to buy? Thì đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu quan tâm và tìm điểm mua vào. Right here is where the stock entered the buy zone, correct? Đây là cái lúc mà cổ phiếu bắt đầu bước vào vùng mua, đúng không ạ? You can see it. You can see that the 20 period moving average started to slope upward. Và anh chị có thể thấy được ở đây, đó là đường MA20 bắt đầu dốc dần lên. You can see that the 20 period moving average crossed above the 50. Và anh chị cũng có thể thấy là đường MA20 đã cắt lên trên đường MA50. So where would we buy? Thế thì chúng ta sẽ mua ở đâu? Well, my favorite setup is to buy the dip. Và cái phương pháp mà tôi yêu thích nhất đó chính là bắt đáy trong xu hướng tăng giá. So we could have bought right here on this dip down in the stock. Thì chúng ta có thể mua ở đây là cái đáy của cái cổ phiếu này. This was the first time it had dipped after the crossover. Và đây là lần đầu tiên mà thị trường giảm giá và tạo ra một đáy sau khi mà hai đường MA cắt nhau. So we could make a checklist right here. Number one. Thế thì ở đây chúng ta có thể lập ra danh sách những điều mà mình cần làm. Số 1. 20-day moving average slopes upward. Đó là xác định xem đường dịch chuyển trung bình chu kỳ 20 đã dốc lên trên chưa. That's the blue line on this, and it definitely is sloping upward. Và đó là đường màu xanh ở đây, và chúng ta thấy rõ ràng là nó đã dốc lên trên rồi. Number two, 20-day moving average crosses above 50-day moving average. Điều số 2 đó chính là đường MA20 cắt lên trên đường MA50. We can see that right there. Và anh chị cũng thấy được ở đây. Number three, buy the dip. Số 3 đó là mua tại đáy nhỏ. And I'll even call it the first dip. Buy the first dip. Và tôi sẽ gọi nó là cái đáy đầu tiên, tức là mua ở cái đáy đầu tiên.
Okay, and you can see that right there. Và anh chị có thể thấy đó ngay ở đây. Now, if another trader said, well, I want to take a breakout, we also see a breakout pattern, don't we? Và nếu như một nhà giao dịch khác nói rằng là tôi muốn giao dịch theo tiếp cận là phá vỡ, thế thì chúng ta cũng thấy có một cái điểm phá vỡ ở đây, đúng không ạ? Do you see how the stock began to hit its head on that same level? Và các anh chị có thể thấy rằng là cổ phiếu này liên tục dội lên và bị đi xuống ở cùng một cái ngưỡng giá này không ạ? That's called resistance in charting. Thì cái ngưỡng này sẽ được gọi là ngưỡng kháng cự. Think of it like a ceiling. Anh chị có thể tưởng tượng nó giống như là một cái trần vậy. If you were to look up at your ceiling in your house, what would happen if you jumped up and hit your head on the ceiling? Nếu như mà anh chị nhìn lên trần nhà trong phòng mình thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà mình cứ nhảy lên và chạm trúng trần nhà? It would knock you back down. Thì mình sẽ bị đẩy xuống, đúng không nào? And then you hit your head on the ceiling again and it knocked you back down. Và chúng ta lại nhảy lên đập đầu vào tường một lần, vào trần nhà một lần nữa thì nó lại dội mình xuống. But eventually you might break through. Nhưng dần dần một lúc nào đó chúng ta có thể phá vỡ qua được. And that's called a breakout. Thì điểm đó chúng ta gọi là điểm phá vỡ, breakout. Here you can see when the stock broke out. Và ở đây anh chị thấy đây là điểm mà cổ phiếu đã phá vỡ ngưỡng kháng cự cũ. And that would be another approach to buying. Thì đây cũng là một hướng tiếp cận để tìm tín hiệu mua. And as a trader, you could have made money in either of these trade setups. Là một nhà giao dịch thì anh chị có thể kiếm được lợi nhuận trong cả một hay hai tín hiệu mua này. In fact, in this example, the breakout was probably the better trade. Và trong ví dụ này thì việc sử dụng breakout, điểm phá vỡ, có thể là một cái cách mua tốt hơn. Because the stock went sharply higher very quickly. Bởi vì cổ phiếu đã tăng giá mạnh nhanh chóng ngay sau đó. Now you can see the stock has started to move into a downward trend. Và anh chị thấy là lúc này thì cổ phiếu đã đi qua cái xu hướng giảm giá. Let's take a look at a couple more of these stocks that people have requested. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau xem một số các thị trường khác mà các anh chị đã có bình luận. It looks like Kao Nan asked for Pfizer. Và ở đây thì anh Cao Nhân có nói về Pfizer. Pfizer stock symbol is PFE. Và cổ phiếu của Pfizer có mã là BFE. So let's look at Pfizer and identify where we would have wanted to buy. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau xem đồ thị của Pfizer và xác định xem rằng lẽ ra mình đã có thể mua ở đâu. Let's go back to our checklist here. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái danh sách những điều cần xác định ở đây. Number one, we want the 20-day moving average upward sloping. Số 1 đó là chúng ta muốn nhìn thấy đường MA20 dốc lên trên. Number two, we want the 20-day to cross above the 50. Số 2 đó là chúng ta muốn đường MA20 cắt lên trên đường MA50. And number three, we want to buy the first dip. Và số 3 đó là chúng ta muốn mua ở đáy đầu tiên. Where did the 20 start to cross upward? Thế thì đường MA20 bắt đầu dốc lên ở đâu ạ? Do you see it right back here? Anh chị có thể thấy được ngay chỗ này không ạ? Where did it cross above the 50? Và nó cắt lên trên đường MA50 ở đâu ạ? Right there. And so we would want to buy the first dip. Ở ngay đây, và chúng ta sẽ tìm để mua ở đáy đầu tiên. So here you can see the stock dip down. Và ở đây các anh chị có thể thấy là giá dốc xuống. Giá nó đã đi xuống. Or even here you could see the stock dip down.
Hay ở chỗ này chúng ta cũng có thể thấy giá đi xuống. Whichever one of those you would have bought should have been nicely successful. Và cho dù chúng ta chọn điểm mua nào trong hai điểm này thì chúng ta cũng đã rất thành công. Okay, these are profitable trades as you played it to the upside. Và đây là những giao dịch mua có lợi nhuận. Okay, Win asked for Tesla. Và ở đây có bạn Nguyễn Văn Dũng yêu cầu Tesla. So in Tesla, we don't have a signal that the 20 has started to slope upward, but we have not crossed above the 50. Thì với Tesla thì đường MA20 đang dốc lên nhưng mà chưa cắt đường MA50. So this looks to me like one of those situations where the stock is going sideways. Thì đối với tôi đây có thể xem là một trường hợp mà cổ phiếu đang đi ngang. But we certainly would have had a setup in the past. Nhưng mà trong quá khứ chắc chắn là chúng ta đã từng nhìn thấy những tín hiệu mua. So let's go back and look at it. Vậy thì chúng ta hãy lùi đồ thị về và cùng nhau xem xét. Remember our checklist. Và hãy nhớ danh sách của chúng ta. 20-day moving average upward sloping. MA20 dốc lên trên. 20-day crosses above 50-day. MA20 cắt lên trên MA50. And then we buy the first dip. Và chúng ta mua ở đáy đầu tiên. It's important you take any stock you look at through that checklist. Và việc các anh chị lấy cái cổ phiếu mà mình đang xem xét hay thị trường mà mình đang xem xét qua những tiêu chí này là việc rất quan trọng. And you can make sure that it meets your criteria. Và nhớ hãy đảm bảo rằng là nó thỏa được các tiêu chuẩn của mình. So here's the 20 period moving average, the blue line. Thì đây là đường MA20, đường màu xanh. See it began to slope upward. Thế anh chị có thể thấy đây là điểm mà nó dốc dần lên trên. And then it crossed above the 50. Sau đó nó đã cắt lên trên đường 50. So now we had this and this in play. Thì hai điều trên đây là đã thỏa. And so we buy that first dip. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ mua ở đáy đầu tiên. Now here's a good point. Maybe we would add it to the checklist. This is something that I've been highlighting but haven't talked about. Thì đây là một cái điểm nữa chúng ta có thể nói tới, thì tôi cũng đã nhấn mạnh qua rồi nhưng mà tôi chưa nói cụ thể ra, tôi chưa viết ra ở đây. Number 4 would be wait for a bullish reversal. Và điều số 4 ở đây đó chính là chờ điểm đảo chiều tăng giá. And what does that mean? Nó có nghĩa là sao? Here you can see on this chart, these are called candlesticks. Thì các anh chị có thể thấy đồ thị này được gọi là đồ thị nến, candlestick. Red candlesticks mean the stock is going down. Nến đỏ tức là cây nến giảm giá. The white candlesticks mean the stock is going back up. Nến trắng có nghĩa là thị trường tăng giá lên lại. So you've probably noticed that I've been circling the white candlestick. Thì anh chị có thể để ý rằng là tôi lúc nào cũng khoanh tròn là cây nến trắng. That's the reversal. That tells us that buyers are coming back in. Thì đây chính là cái điểm đảo chiều và nói cho chúng ta biết là phe mua đã tham gia thị trường. So yes, we want to buy the dip. Thì đúng là chúng ta muốn mua đáy. But we probably don't buy on a red candlestick. Nhưng chúng ta đừng bắt đáy ở cây nến đỏ. We wait for the buyers to return. Chúng ta chờ phe mua quay lại thị trường đã. And that would have been a great buying opportunity for Tesla. Và đây là một điểm mua tuyệt vời cho Tesla. You can see the stock work its way higher from that period on. Thì anh chị có thể thấy là giá cổ phiếu đã tăng vọt lên từ điểm chúng ta mua.
And by using the chart, you were able to identify the beginning of that uptrend. Bằng việc sử dụng đồ thị thì chúng ta đã xác định được đầu xu hướng tăng giá đó. Okay, the last request we had was for Moderna. Ok, yêu cầu cuối cùng mà chúng ta có là của mRNA. This was from Vocdo. Và đây là đến từ anh hoặc chị Vóc Đỗ. So here you can see it's been in a downtrend right now. Và chúng ta có thể thấy rằng là thị trường đang trong xu hướng giảm giá. Now, we can also see that if we put our checklist here, Và ta cũng có thể thấy khi chúng ta mở ra danh sách xem xét của mình ở đây. here's why we have this checklist. Và đây chính là lý do tại sao chúng ta cần có danh sách đánh giá. It will help us to make sure that all of the elements are in place. Nó giúp cho chúng ta đảm bảo rằng tất cả các yếu tố đều đã được thỏa. Because if we put the whole checklist here, Bởi vì khi you'll see that there are times where it didn't meet all the points but came close. Bởi vì khi mà chúng ta điền tất cả các tiêu chí ra, anh chị sẽ thấy có những lúc nó có một số các tiêu chí không được thỏa mặc dù đã rất gần rồi. For example, you can see right here that the 20 period moving average started to turn upward. See the blue moving average? Ví dụ như ở cái đoạn này, anh chị có thể thấy là đường MA20, đường màu xanh đã dốc lên trên rồi. So we can see that number one on our checklist started to happen. Thì chúng ta có thể thấy rằng là tiêu chí số 1 đang bắt đầu xảy ra. But number two did not happen. Tuy nhiên tiêu chí số 2 đã không xảy ra. So we didn't have the criteria met. Vậy nên có nghĩa là nó đã chưa thỏa toàn bộ với các tiêu chí. And also the stock was not above the moving averages and dipping back towards them. Nhưng mà hơn thế nữa là cổ phiếu đã không tăng giá không vượt qua hai đường MA này mà nó đã đi xuống giảm giá. So even though the first part of this started to materialize, the other elements were not in place. Vậy nên mặc dù là tiêu chí số 1 này đang dần xảy ra thì các tiêu chí còn lại đã không trở thành hiện thực. So we would not have traded it to the upside back there. Vậy nên tại cái thời điểm này thì chúng ta đã không vào trong thị trường. But was there a time when we could have bought Moderna? Nhưng mà liệu trước đây đã có điểm mua nào cho Moderna hay không? Yes, there was, but it was months ago. Có, nhưng mà đã nhiều tháng trước rồi. If you go back on the chart quite a ways, you can see it way back here. Và khi mà chúng ta kéo lại đồ thị thì mình có thể thấy ngay ở chỗ này đây, lâu lắm rồi. Look at the 20-day moving average, the blue line. See the upward slope? Và anh chị nhìn thấy đường màu xanh, đường MA20 của chúng ta có thể thấy là nó dốc lên trên. Do you see that it crossed above the 50? Và anh chị có thể thấy nó cắt lên trên đường 50, đúng không ạ? You could have bought the first dip. Thì mình có thể mua ở cái đáy đầu tiên. And bought it on a buying candlestick. Và mua ở một cây nến xanh, một cây nến trắng. See, when we buy in the dip, we don't buy the big red candlesticks, we buy on the white candlestick. Thì các anh chị thấy khi chúng ta bắt đáy, chúng ta sẽ không bắt đáy ở nến đỏ mà mình sẽ bắt đáy ở cây nến trắng. And that shows us where buyers are returning. Và điều này cho chúng ta thấy rằng là phe mua đã tham gia lại thị trường. And that could have been a very successful place to buy because you can see how the stock proceeded to go higher and higher and higher from there. Và đây đã là một điểm mua thành công bởi vì các anh chị có thể thấy thị trường tăng giá và tăng giá rất mạnh sau đó. This is why charts are so powerful.
Đây là lý do tại sao mà các đồ thị lại có quyền năng đến như vậy. They show you the areas and the levels at which you have improved probability. Nó cho chúng ta thấy những khu vực cũng như là những ngưỡng giá mà cho chúng ta xác suất chiến thắng cao hơn. We understand that stocks are not always going up. Chúng ta hiểu rằng là cổ phiếu không phải lúc nào cũng tăng giá. Stocks will go through downward trends. Cổ phiếu cũng sẽ trải qua những giai đoạn giảm giá. They will spend time going sideways. Và nó cũng dành thời gian khi trong những khu vực đi ngang. And sometimes they will be going up. Và đôi khi nó cũng sẽ tăng giá. We want to identify the stocks that are starting to go up. Chúng ta muốn xác định được những cổ phiếu mà bắt đầu tăng giá. And if we run them through our checklist, we can have a better probability of success. Và nếu như chúng ta xem xét chúng qua danh sách các tiêu chí của chúng ta thì chúng ta sẽ có xác suất thành công cao hơn. So let's do a little bit of a quiz here for a moment. Thế thì chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ ở đây. And I'm going to pull up we'll pull up some random stock and let's have you identify the opportunities. Tôi sẽ mở ra một cổ phiếu ngẫu nhiên và các anh chị sẽ là người lựa chọn điểm mua. Let me see if there's anything that you all typed in here. Để xem có cổ phiếu nào hay là các câu hỏi các anh chị đặt ra ở đây. Okay. I think we used all of the ones that you had highlighted, but let's just pull up something randomly. Rồi ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta đã đi qua tất cả các cổ phiếu mà anh chị gõ vào trong khung chat rồi. Thì tôi sẽ chọn một cái ngẫu nhiên khác. So let's say we pull up this chart. Giả sử như chúng ta chọn cái này. Okay. So looking at this particular chart, let's identify some opportunities together. Thì nhìn vào đồ thị này, chúng ta sẽ cùng nhau xác định điểm mua. So here are the various time frames of the chart. Và đây là các khung thời gian khác nhau của đồ thị. You can see this was August, and then here's September. Thì các anh chị thấy là tháng 8 rồi tháng 9. October, November, December, and now we're into January. Tháng 10, 11, 12 và bây giờ chúng ta bắt đầu tháng 1 năm 2022. So tell me, what period of time would you have been looking at a buying opportunity? Các anh chị hãy gõ vào cho tôi giai đoạn nào sẽ là giai đoạn mình bắt đầu tìm kiếm cơ hội mua vào. What month, what time period would we have been looking at? Chúng ta sẽ nhìn vào trong cái giai đoạn tháng mấy ạ? Perfect. I think everybody's understanding the concept. I love it. Tuyệt vời, tôi nhận ra là tất cả mọi người đã hiểu được khái niệm ở đây rồi. Rất là tốt. So here, and everybody's looking at the right spot. That's great. That tells me that you're understanding the concepts. Everyone's looking right here at this general area. Và ở đây tất cả mọi người đã chọn ra đúng cái điểm mà mình quan sát. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều hiểu bài rất là tốt. And the reason you're looking right there is, of course, that's where we've got our checklist, right? Và lý do tại sao chúng ta nhìn điểm này, bởi vì đây chính là điểm mà nó thỏa các tiêu chí của chúng ta, đúng không nào? So you might have started to notice this 20 period moving average sloping upward somewhere back here. Thì các chị có thể thấy là đường MA20 bắt đầu dốc lên ở giai đoạn trước đó ở khoảng chỗ này. But we're not ready to buy yet because we need it to cross above the 50. Nhưng chúng ta chưa mua. Bởi vì chúng ta sẽ cần nó cắt lên trên đường MA50 và nó đã xảy ra ở đây. And that happened right there. You can see the crossover. Ở ngay đây chúng ta có thể thấy điểm mà hai đường cắt nhau. Next, we want to look at buying the dip.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ muốn mua ở đáy. So I think this is exactly the spot where we would be looking to buy the dip. Thì đây sẽ chính là cái điểm mà chúng ta muốn bắt đáy. And then of course we are looking to buy on the bullish candle. Và tất nhiên là chúng ta sẽ mua ở cái nến tăng giá, tức là nến trắng. So if your eye was looking at this right here, this candlestick, I Và think nếu we're on the same page. Và nếu như mà anh chị đều đang hướng mắt ở cây nến màu trắng mà tôi khoanh lại ở đây thì chúng ta đã hiểu nhau rồi đó. Because that is the first dip and buying opportunity after we had our checklist filled. Bởi vì đây là đáy đầu tiên và cũng sẽ là tín hiệu mua của chúng ta khi mà tất cả các tiêu chí ở trên đã thỏa. So let's do another one. Let's do another pop quiz here. Rồi chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ nữa nhé. Now I'm going to pull up the chart and let's see if we can identify it together. Và tôi sẽ mở đồ thị ra và chúng ta xem và xác định cùng nhau nhé. Okay. So I'm going to give you a minute to look at this and just kind of think about the time period and the date that would have been interesting. Rồi tôi sẽ dành cho anh chị 1 phút. Chúng ta hãy nhìn đồ thị và xác định xem cái khoảng thời gian nào, tức là tháng mấy là thời điểm mà chúng ta bắt đầu tìm các tín hiệu mua. Okay. So we have again the different time frames: August, September, October, November, December, and so on. Và một lần nữa là chúng ta lại có những cái điểm thời gian khác nhau: tháng 8, 9, 10, 11, 12 và tháng 1 2022. Okay. I like the responses. Ok, tôi rất là thích các phản hồi của anh chị. And I think we are on the same page here. Và tôi nghĩ là chúng ta hiểu nhau rồi đó. And some of you even highlighted this one here as well, which we'll talk about. Và một số anh chị cũng có chỉ ra khoảng điểm thời gian ở đoạn sau này. Tí nữa chúng ta cũng sẽ nói về nó. So if your eye was looking right in here, that's perfect. Và nếu như anh chị đang hướng mắt ở cái chỗ con chuột tôi khoanh tròn ở đây thì rất là tốt. Okay. Why? Well, remember number 1 is the 20 needs to slope upward. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta vẫn nhớ số 1 đó chính là đường MA20 dốc lên trên. And that's the blue line on this chart, and you can see the upward slope. Đó chính là đường màu xanh ở đây và chúng ta thấy là nó bắt đầu dốc lên. Number 2, the 20 needs to cross above the 50. Số 2 là đường MA20 cắt lên trên MA50. Okay, you can see that happened just before September 20th. Just before that, we had that crossover. Và chúng ta thấy rằng là ngay trước ngày 20 tháng 9 thì việc cắt nhau này đã xảy ra. So now we have both of those elements in play. Thì ở đây cả hai yếu tố này đều đã thỏa. Number 3 is to buy the dip. Số 3 là mua ở đáy. And we got a dip right here on September 20th. You can see the dip down. Và đáy chúng ta ở đây tại ngày 30 tháng 9, các anh chị có thể thấy ở đây. And number 4, we buy on the reversal. So many traders might have bought the very next day. Và điểm số 4 của chúng ta đó chính là chúng ta mua ở cây nến đảo chiều tăng giá, thì đó chính là cây nến tôi khoanh tròn ở đây. And you can see how nice of an opportunity that was. Và mình có thể thấy được cơ hội nó đã thành công như thế nào. Great job, everyone. Now let's look at the fact that, hey, we have another crossover here, don't we? Và mọi người làm rất tốt. Thì chúng ta cũng thấy ở đây cũng có một lần nữa hai đường giao nhau, đúng không ạ? We have the 20 crossing above the 50. Chúng ta có đường MA20 cắt lên trên MA50. And the 20 is upward sloping, of course. Và tất nhiên là đường MA20 cũng đã dốc lên trên.
And we might be waiting for a buy the dip opportunity. Thế thì có thể là chúng ta sẽ chờ đợi một cái đáy để mình có thể mua. And when it gives that setup, we could potentially buy it for the next run higher. Thì khi chúng ta có tín hiệu này xảy ra thì mình sẽ mua và kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng giá cao hơn nữa. Great job. Và làm rất tốt ạ. So this is a lot of fun as you start to identify and put those pieces together. Thì khi mà chúng ta dần luyện tập và cũng như lắp ráp các mảnh ghép này lại với nhau, anh chị sẽ thấy đây là một quá trình rất là vui vẻ. Now, before we wrap up today, let's do one last quiz. Và trước khi chúng ta khép lại ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau có một bài kiểm tra cuối cùng. We'll look at examples and opportunities where this might give us a setup. Chúng ta sẽ tìm một cơ hội và xem có cái tín hiệu mua nào ở đây không. I'm going to pull up a little bit trickier chart here, perhaps. Và để tôi chọn một cái đồ thị khó hơn ở đây. Let's pull up this chart here. Tôi sẽ dùng đồ thị này. So now let's look at this as where we would get an opportunity. Thế thì anh chị nhìn ở đây và nói cho tôi biết rằng cơ hội của chúng ta ở đâu ạ? Okay, this one's a little bit trickier. Thì cái này nó hơi trúc trắc hơn một chút. All right, we've got a lot of different answers coming in on this Rồi, one. câu này thì chúng ta có khá nhiều những đáp án khác nhau đang được nêu ra. So let's look at a few different things here that were in play. Thế thì chúng ta hãy cùng nhau xem xét những điều đang xảy ra trong thị trường. Some of you might have started looking at it right back here. Một số anh chị có thể bắt đầu quan sát thị trường ở đây. Because you can see we did have the 20 cross above the 50 and the upward slope. Bởi vì ở đây chúng ta thật sự đã thấy là đường MA20 dốc lên trên và MA20 cắt lên đường MA50. Sometimes this will happen and then the stock is back below those moving averages. Đôi khi điều này có thể xảy ra và sau đó thì chúng ta thấy giá của cổ phiếu rớt xuống dưới hai đường MA. And those we ignore. We do not trade those. Và những tín hiệu như vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta sẽ không thực hiện các giao dịch đó. Because that's not the type of strength we're looking for. Bởi vì nó không phải là những cái yếu tố đủ mạnh để chúng ta xem xét. Okay, here's what the chart should kind of look like. Và đồ thị nó phải trông như thế này cơ. When you get the 2050 crossover and that upward slope, the stock khi mà các anh chị thấy được là đường MA20 cắt lên trên đường MA50 và đường MA20 dốc lên trên, the stock should be above it and dipping back kind of towards the moving averages. thì giá cổ phiếu hay là các nến của cổ phiếu chúng ta phải đi qua và lên trên luôn hai đường MA, rồi sau đó nó hồi về dần tới gần đường MA. If you ever see it like this, but instead the stock is back below the moving averages, Nếu như anh chị thấy dạng hai đường MA khác nhau như thế này thì sau đó cái nến nó lại đi xuống dưới đường MA. that is not what it should look like. The stock should not be below the lines. Thì đây không phải là tín hiệu mua chúng ta tìm kiếm. Các cây nến của chúng ta không được đi xuống dưới đường MA. Okay, so we really would not have a buying opportunity back here as the stock is below the lines. Được chưa? Tức là ở đây chúng ta sẽ không có tín hiệu mua bởi vì các nến của chúng ta để đi xuống dưới đường MA.
But later on here in December, which is what all of you were identifying, we do have more of the opportunity. Nhưng mà đoạn sau này ở tháng 12, giống như rất nhiều anh chị ở đây đã xác định đúng, thì chúng ta có tín hiệu mua rõ ràng hơn. Here you can see the 20 sloping upward and crossed above the 50. Đoạn này chúng ta có thể thấy đường MA20 đã dốc lên và cắt lên trên đường MA50. So at that point, we have more of the opportunity. Thì đây là điểm mà chúng ta có tín hiệu và có cơ hội mua. Now there was a little dip right here. Có một cái đáy nhỏ ở đây. So if you said this one right here and you'd have bought, that's okay. That seems reasonable. Thì nếu như anh chị nói rằng đây là cái đáy đầu tiên và tôi sẽ chọn cái điểm này làm điểm mua vào thì nó vẫn rất hợp lý. But that wasn't much of a dip. So I would assume that most of you would have identified right here. Nhưng cái đáy này thì nó chưa rõ ràng lắm. Vậy nên tôi nghĩ là giống như đại đa số rất nhiều anh chị đã xác định thì cái đáy đầu tiên chúng ta mua vào sẽ là ở chỗ này. And here is really where we had every element in place. Và đây là điểm mà tất cả các tiêu chí đều đã được thỏa. You had a rising 20 period moving average. Chúng ta có đường MA20 dốc lên. You had a 20 that had crossed above the 50. Chúng ta có đường MA20 cắt lên trên MA50. You had a dip down in the stock. Chúng ta có đáy xảy ra ở trong cổ phiếu. And then you had the bullish candlestick right there. Và chúng ta có cây nến đảo chiều tăng giá ngay ở đây. So that seems like the most obvious trade setup on this chart. Thì đây là tín hiệu mua rõ ràng nhất ở trong đồ thị này. And some of you might say, well, this kind of looks like a messy chart. Maybe I would have just ignored this one, and that's okay too. Một số anh chị có thể nói rằng đồ thị này trông có vẻ rất là lộn xộn, vậy nên tôi sẽ bỏ qua, đứng bên lề và không vào, thì nó cũng hoàn toàn ổn. And it certainly was messy back here. Và chắc chắn là nó đã rất lộn xộn ở đoạn này. But I think here it became much more clear what was happening. Nhưng tôi nghĩ là ở đoạn này thì mọi thứ là chuyện gì đang xảy ra nó trở nên rõ ràng hơn. You can see that the buyers came in aggressively. Anh chị có thể thấy là bên phe mua đã tham gia rất là mạnh mẽ từ đây. You can see that the trend is now well intact. Và anh chị có thể thấy xu hướng bây giờ đã rất rõ ràng. So those are the types of signals that we're looking for. We want to be on the side of the trend. Và đây chính là những dạng tín hiệu mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta muốn đi theo xu hướng. If you're getting the crossovers, but the stock is just kind of mixed up and sideways, it's messy. That's not really what we're looking for. Nếu như các anh chị thấy là có một số các tiêu chí được thỏa, có vẻ như tín hiệu xảy ra nhưng mà nó rất là lộn xộn, các đường cắt nhau, thì đó sẽ không phải là dạng cơ hội chúng ta tìm kiếm. We want the good, clear picture. Chúng ta muốn thấy một bức tranh rõ ràng, cụ thể. So this is something that all of you will need to practice in the coming weeks. Và đây là điều mà tất cả các anh chị sẽ cần phải thực tập và luyện tập thật là nhiều trong những tuần tới. These are things that will help you to identify trends and opportunities. Và đây là những điều sẽ giúp cho các anh chị biết cách xác định xu hướng cũng như là các tín hiệu và cơ hội. I see a good question about volume. What should we notice with volume? Và có một câu hỏi rất là hay ở đây về khối lượng và chúng ta nên lưu ý điều gì về khối lượng? Volume will normally look like this, Khối lượng giao dịch thông thường sẽ trông như thế này. which is basically as the stock goes up, you see stronger volume. Tức là khi mà giá cổ phiếu tăng giá dần lên, chúng ta thấy được khối lượng mua cũng dần tăng lên. And then when the stock goes sideways or dips, you see lower volume. Và khi mà khối lượng giảm và khi mà giá của cổ phiếu giảm hoặc là đi ngang thì khối lượng cũng giảm.
And then you'll see when the stock starts to go up again, the volume picks back up after it's been lower. Và khi mà giá của cổ phiếu dần tăng lên thì chúng ta cũng thấy là khối lượng giao dịch cũng tăng lên sau cái khoảng thời gian giảm trước đó. So it's sort of, it's not perfect, but it'll kind of look like this. Thì nó không hoàn hảo nhưng mà nó sẽ trông dạng như thế này. Stronger volume as the stock goes up and weaker volume as the stock dips down. Khối lượng sẽ lớn hơn khi mà giá cổ phiếu tăng dần lên và khối lượng sẽ nhỏ hơn khi mà giá cổ phiếu giảm dần xuống. And then stronger volume as the stock goes up. Rồi lại khối lượng lớn hơn khi mà giá cổ phiếu tăng lên. And weaker volume as the stock pulls back. Khối lượng yếu hơn khi giá cổ phiếu hồi lại. Great stuff, everyone. Great job. Và rất là tuyệt vời các anh chị ạ. Okay, it looks like another question. Can you translate that for me? Sure. And also we have a few questions in the Q&A tab, just so you know. Okay, perfect. Yeah. And the question in the chat box is how do we know that there are a lot of buyers by looking at the chart? If you're referring to volume, so volume is basically how many shares traded hands. Thì câu hỏi của anh hoặc chị Anh Phạm là làm thế nào để biết tín hiệu người mua nhiều qua biểu đồ? Nếu như mà chúng ta đang nói về khối lượng thì khối lượng có nghĩa là số lượng cổ phiếu mà người ta giao dịch trong một phiên. So when there's a higher volume, that means that there's more energy in the stock. Thì khi mà khối lượng lớn thì có nghĩa là có nhiều năng lượng hơn vào trong cổ phiếu này. And so more energy in the stock means more people are paying attention to it and trading it. Nhiều năng lượng vào trong cổ phiếu này có nghĩa rằng là nhiều người quan tâm và giao dịch cổ phiếu này hơn. When the volumes are really low, that means people are just not really interested or doing much with it. Khi mà khối lượng giao dịch thấp có nghĩa là mọi người không quá quan tâm hay là không hoạt động gì nhiều trong thị trường này. And that tends to happen when the stock's a little more sideways. Và điều đó thường xảy ra khi mà cổ phiếu đi ngang. So we look at these little lulls, like this low volume period here, as kind of the stock being indecisive. Vậy nên chúng ta sẽ nhìn vào những đoạn mà khối lượng giao dịch nó thấp như thế này và chúng ta coi đây là điểm mà thị trường chưa chắc chắn. And then when the volume picks back up, we say, okay, the stock is decisive. It knows where it wants to go. Và khi mà khối lượng tăng lên dần lại thì chúng ta nói là bây giờ thì thị trường bắt đầu định ra được hướng đi rồi, đã quyết định được là muốn đi theo hướng nào rồi. And so when you see the volume spike up like that, you compare it to what the stock is doing to get a sense of energy with the trend. Vậy nên khi mà chúng ta thấy là khối lượng giao dịch tăng lên, chúng ta sẽ nhìn lên theo xem là xu hướng giá đang như thế nào để chúng ta biết được năng lượng của thị trường đang hướng về đâu. And here you can see both periods where the energy surged, the stock was going higher. Và các anh chị có thể thấy trong đồ thị ở trên màn hình thì cả hai đợt mà thị trường mà khối lượng giao dịch tăng lên thì đều là cái điểm mà thị trường tăng giá. The opposite could happen in the future. Điều ngược lại có thể xảy ra trong tương lai. The stock could go sideways and the volume get lower. Giá của cổ phiếu có thể đi ngang và khối lượng giao dịch giảm dần xuống. And then the stock could start to break down as the volume picks back up. Sau đó giá của cổ phiếu có thể phá vỡ hướng xuống dưới và chúng ta thấy khối lượng giao dịch tăng lên. And that of course would signal a strong downward trend. Và điều đó chính là tín hiệu xu hướng giảm giá đang dần tăng mạnh. Good questions. Và câu hỏi rất tốt.
Okay, I see a few questions about taking profits. Và tôi thấy có một số câu hỏi về chiến lược thoát ra cũng như là chốt lời. So in taking profits, there's a few different approaches. Thế thì để chốt lời chúng ta có một số cách tiếp cận. I like the approach of taking profit on half and leaving half to continue to run. Tôi thích chốt lời một nửa và để một nửa tiếp tục chạy. So let's say that we bought into this setup. Giả sử như là chúng ta đã mua tín hiệu ở đây, mua tín hiệu mua vào ở đây. You could have an initial price target. Thì các anh chị có thể có một cái ngưỡng giá mục tiêu chốt lời trước đó. And maybe your first target was some old resistance from the past or something, but you thought, okay, when it gets to this first target, I'm going to sell half my position. Mục tiêu chốt lời của chúng ta có thể là một ngưỡng kháng cự nào đó trong quá khứ và chúng ta nói trước với bản thân mình rằng nếu như mà thị trường chạm tới ngưỡng này thì tôi sẽ bán một nửa đi. So if I had 100 shares, I could sell 50 of the shares at my target. Nếu như tôi có 100 cổ phiếu, tôi có thể bán 50 cổ phiếu tại ngưỡng giá mục tiêu này. And then try to hold the other shares for a bigger run. Và nắm giữ 50 cổ phiếu còn lại để kỳ vọng một cái điều gì đó lớn hơn. And then, of course, as the moving average started to roll over, và tất nhiên là khi mà đường MA bắt đầu đi ngang và hướng xuống, I could sell the other half and move out of the trade. tôi có thể bán một nửa còn lại và thoát ra khỏi thị trường. Because at this point, the trend is starting to reverse. Bởi vì tại điểm này thì thị trường đã bắt đầu đảo chiều rồi. So I like to have an initial price target and then try to hold for the duration of the trend on the rest of my position. Vậy nên tôi thường thích là chốt lời một nửa và để nửa còn lại cứ chạy theo xu hướng thị trường. And your first target probably comes from the chart. Và mục tiêu đầu tiên của mình có thể là sẽ đến từ đồ thị. Like here is a prime example. See, this was our buy setup right in here. Và đây là một ví dụ rất là điển hình. Như các anh chị có thể thấy là điểm mua của chúng ta là ngay ở chỗ dấu check màu xanh ở đây. And your first target could have been this old resistance zone. Và mục tiêu chốt lời đầu tiên của chúng ta có thể là ở ngưỡng kháng cự này. And so you could have taken profits on half of your position as it went up and hit that zone. Và anh chị có thể chốt lời một nửa khi mà thị trường chạm đến vùng kháng cự này. So half of your position you take a pretty quick profit on. Thế thì chúng ta đã có những lợi nhuận rất là tốt từ một nửa vị thế của mình. And then hopefully the other half keeps going and going and going for a while. Và chúng ta hy vọng rằng là nửa còn lại sẽ tiếp tục tăng lên và tăng lên và tăng lên. That way you're able to put some profit in your pocket. Như vậy thì mình có thể bỏ được một ít lợi nhuận vào túi. And have an even bigger profit if the trend really runs. Đạt được những lợi nhuận rất lớn nếu như mà thị trường tăng giá mạnh. Great questions. Câu hỏi rất tốt ạ. So there are questions in the Q&A section. Like, Okay. yeah, GBTC is BTC. Then what does G stand for? So that question is in regards to Bitcoin. Và ở đây có một câu hỏi là GBTC là BTC, tức là Bitcoin. Vậy thì chữ G viết tắt của gì? Các anh chị chúng ta đặt câu hỏi ở trong khung Q&A, mình có thể là copy và dán câu hỏi ra trong khung chat, bởi vì thầy đọc ở trong khung chat và trả lời những câu hỏi ở trong đó. Cảm ơn anh chị. And the G just stands for grayscale. Và ở đây thì chữ G là viết tắt của chữ grayscale. This is just a company that created a tracking stock. Thì đây đơn giản là một công ty mà đã có cái cổ phiếu theo dõi thị trường này. So this is a tracking stock for Bitcoin. It just moves as Bitcoin moves.
Thì đây là một cổ phiếu theo dõi và mô phỏng hành động giá của Bitcoin, có nghĩa là Bitcoin tăng giảm như thế nào thì cổ phiếu này cũng đi như vậy. And if you were to pull up a chart of Bitcoin itself, Thì nếu như anh chị mở ra đồ thị của Bitcoin, you would see that the Bitcoin chart looks exactly like this chart. anh chị sẽ thấy là đồ thị của Bitcoin đi giá giống y như đồ thị này. Okay. The next question is how to put stop loss. Yeah, so a stop loss is a protective order. Và có câu hỏi rằng là làm thế nào để đặt stop loss, điểm cắt lỗ. Thì stop loss có nghĩa là một phương thức phòng vệ của mình. And stop losses are really easy to put on a trade. Thì chúng ta rất là dễ dàng đặt cắt lỗ cho một lệnh. So when you own some stock, you just put an automatic sell stop loss on it. Và khi mà anh chị đặt lệnh, chúng ta chỉ cần đặt một cái điểm tự động cắt lỗ ở trong lệnh của mình. And we'll go through some of those orders when we go into the risk management part of trading. Và chúng ta sẽ đi qua một số những cái lệnh như vậy khi mà chúng ta đến với phần quản trị rủi ro. Let me show you. Sorry, I think what they mean is where to put the stop loss on the chart. Where do we cut loss? Where do you put the stop loss? Okay. Yeah. So where to put the stop loss on the chart? That's a great question. Vâng, và câu hỏi của chị hoặc là anh Liên thì tôi đoán là mình hỏi là mình cắt lỗ ở đâu chứ không phải là làm như thế nào. Thì đây là một câu hỏi rất là hay. Usually we would put our stop loss just right below the moving averages. Thông thường thì chúng ta sẽ đặt điểm cắt lỗ ở ngay dưới đường MA. Because remember, the stock should not trade well below those moving averages. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là chúng ta không muốn cổ phiếu này sẽ đi xuống dưới hai đường MA. So we might buy here, stop loss below the moving averages. Thế thì chúng ta có thể mua ở đây và chúng ta đặt stop loss cắt lỗ ở ngay dưới này. Now, if that was too big of a distance and you didn't feel comfortable, you could potentially identify a closer area. Thì nếu như mà khoảng cách này là quá lớn và chúng ta không cảm thấy thoải mái khi mà đặt điểm cắt lỗ xa như vậy, thì anh chị chúng ta có thể tìm một cái khu vực giá gần hơn. Or you could just pass on the trade potentially. Hoặc là chúng ta có thể là bỏ qua cái lệnh này. Like here might be an example of, let's say this stock dipped down here. Ví dụ đi, ở đây giả sử như sau đó thì cổ phiếu có giảm giá xuống. And it gave us a nice setup right here to buy. Và cho chúng ta một tín hiệu đẹp để mua ở đây. Well, we might feel like putting our stop loss way down here below the moving averages is just too far away. Thì có thể chúng ta cảm thấy rằng là đặt điểm cắt lỗ ở dưới hai đường MA ở chỗ này là rất là lớn và cảm thấy không thoải mái. That might be too big, too much risk. Thì khoảng cách này có thể là quá lớn và rủi ro chúng ta đang gánh cho lệnh này là quá nhiều. You could obviously just pass on the trade and find something better. Thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua tín hiệu này, bỏ qua lệnh này và tìm những cơ hội khác tốt hơn. Or you could put in a stop loss based on the chart. Hoặc là chúng ta có thể chọn một điểm cắt lỗ dựa trên đồ thị. So here I can see this old resistance zone. Như ở đây tôi có thể thấy đây là một cái ngưỡng kháng cự cũ. So I could put in a stop loss just below that. Và tôi có thể chọn điểm cắt lỗ ngay ở dưới đây. And now I don't have much risk. Now I've got smaller risk. Thế thì bây giờ tôi đã có rủi ro nhỏ hơn. And I feel good about where my stop loss is because even if the stock were to come down a little bit further, it should bounce off of that old resistance. Và tôi sẽ cảm thấy rất là thoải mái với lại điểm cắt lỗ này, bởi vì cho dù là giá hồi lại thì nó cũng sẽ lên trên đường kháng cự cũ này.
So if the stock bounces off that, it doesn't hit my stop loss and the trade can still work out nicely. Và nếu như mà giá dội lên đường kháng cự này, tức là đường hỗ trợ hiện nay, thì giá sẽ tiếp tục đi lên và không có cán qua điểm cắt lỗ của tôi. Như vậy thì rất tốt. So the first place I would look would be below the moving averages. Tức là điểm cắt lỗ đầu tiên tôi xem xét sẽ là ở dưới đường MA. And then you could start to look at places on the chart that might make sense if that stop loss would be too far away. Nếu như mà điểm cắt lỗ đó quá xa thì chúng ta có thể quan sát đồ thị để tìm kiếm một điểm cắt lỗ hợp lý hơn. Good questions. Câu hỏi rất tốt ạ. So the next question is which moving average should we choose for crypto? Should we use MA7, 25 or 99? No, we really like the 2050 time frame. Và có câu hỏi rằng là chúng ta nên sử dụng đường MA nào cho tiền điện tử, thì câu trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng MA20 và 50. There are some traders that will try to use really short-term moving averages. Có một số nhà giao dịch sử dụng những đường MA rất ngắn. While those would give quick signals, they're often false signals. Mặc dù là những đường MA chu kỳ ngắn như vậy sẽ cho nhiều tín hiệu hơn, nhưng có rất nhiều trong số đó là tín hiệu giả. So they end up generating a lot of bad setup signals. Và cuối cùng dẫn đến là nhà giao dịch nhận được rất là nhiều tín hiệu sai. So we much prefer these moving average time frames. Vậy nên chúng tôi thích những cái khung thời gian MA20 và 50 hơn. Good stuff. Vâng, rất tốt ạ. Và the next question is which time frame do we use? Should we use daily chart or weekly chart? These are daily charts. Và có câu hỏi là chúng ta nên sử dụng khung thời gian nào, hàng ngày, hàng tuần. Thì nãy giờ tôi đang cho các anh chị xem là khung thời gian hàng ngày. And we would use daily charts for the majority of what we do. Và đại đa số những gì chúng ta làm thì chúng ta sẽ sử dụng khung thời gian hàng ngày. If you are more of a long-term investor, then maybe you could get into the weekly charts to identify investment opportunities. Nếu anh chị muốn làm nhà đầu tư dài hạn thì có thể chúng ta sẽ xem xét khung thời gian hàng tuần để tìm những cái cơ hội đầu tư. But this is more for trading, and the daily chart would be ideal. Nhưng mà chúng ta thường sử dụng những cái này cho giao dịch ngắn hạn, vậy nên là chúng ta sẽ dùng đồ thị hàng ngày là tốt nhất. Yeah. And the question is, should we use the period below daily? No, if you get into shorter time periods than even the daily chart, then you become more of a day trader. Có câu hỏi rằng là chúng ta có nên sử dụng những khung thời gian dưới hàng ngày hay không? Câu trả lời là không. Nếu như chúng ta sử dụng những khung thời gian dưới hàng ngày thì có nghĩa chúng ta đi theo hướng giao dịch trong ngày rồi. And day traders are trying to buy and sell all in the same day. Giao dịch trong ngày là những người cố gắng tìm cơ hội mua và bán ngay trong cùng một ngày. And the statistics behind day trading are not very good. Và số liệu về kết quả giao dịch của những nhà giao dịch trong ngày thì thường không quá tốt. Probably 90+% of all day traders that have tried it have lost money. Hơn 90 những nhà giao dịch thử giao dịch trong ngày thì đã mất tiền. Day trading would be a very, very tough way to make money. Giao dịch trong ngày là một cách kiếm tiền vô cùng khó khăn. And the vast majority of people that have tried it are not successful. Và đại đa số những người từng thử đã không thành công. Next question. Okay. When do we use MA 150 or 250? Yeah, so again, if you're a long-term investor, you could potentially use long-term moving averages. Vâng, có câu hỏi rằng là khi nào thì chúng ta sử dụng đường MA 150 hay là 250. Thì nếu như mà mình muốn làm nhà đầu tư dài hạn thì chúng ta có thể sử dụng những chu kỳ dài như vậy.
But those long-term moving averages are not really going to help you in trading. Nhưng mà những chu kỳ dài như vậy thì thường không có quá hữu ích cho chúng ta nếu như mình muốn làm nhà giao dịch. So for trading purposes, we would really come into these moving averages. Vậy nên với cương vị là nhà giao dịch thì công cụ mà chúng ta muốn sẽ là MA20 và 50. The three most common periods for moving averages are 20, 50, and 200. Ba chu kỳ phổ biến nhất ở trong thị mà những nhà giao dịch sử dụng đó là 20, 50 và 200. And the reason that those are used is because there are on average 22 trading days in a month. Và lý do mà những chu kỳ này được lựa chọn đó là bởi vì trung bình có 22 ngày giao dịch trong một tháng. There are on average 64 trading days in a quarter. Trung bình là 64 ngày giao dịch trong một quý. And 252 trading days in a year. Và 252 ngày giao dịch trong một năm. So traders have used the 20, the 50, and the 200 to represent the monthly, quarterly, and yearly average of the stock. Vậy nên những nhà giao dịch đã sử dụng chu kỳ 20, 50 và 200 để biểu thị cho hàng tháng, cho hàng quý và cho hàng năm. For a trader, you know, we're not in it for a year or 2 years or something as a trader. Với là một nhà giao dịch thì chúng ta sẽ không kỳ vọng nắm giữ một cổ phiếu 1 năm hay 2 năm hay dài hơn thế. So these are the time frames that we're most interested in. Vậy nên là hai chu kỳ ở trên là hai chu kỳ chúng ta quan tâm nhất. So the 20 really gives you your short-term gauge. Vậy nên là chu kỳ 20 sẽ cho chúng ta cái góc nhìn ngắn hạn. The 50 gives you your intermediate time period. 50 sẽ cho chúng ta giao dịch trung hạn. And the 200 day gives you your long term. Và chu kỳ 200 sẽ cho chúng ta giao dịch dài hạn. And if you stick with this short to intermediate, that's what our focus is. Và nếu như chúng ta nhắm tới ngắn hạn và trung hạn thì đây chính là mối quan tâm của mình. And long term is usually defined as a year or more. Dài hạn thông thường là 1 năm hoặc hơn. And once you get into owning something for a year or more, you're more of an investor, not a trader. Khi mà chúng ta nắm giữ một cổ phiếu 1 năm hoặc hơn thì chúng ta được xem là một nhà đầu tư hơn là một nhà giao dịch. Next question. Okay. Yeah. Okay, the next question is it better to hold the stock long term or should we do short term trading? So we like both long-term investing and short-term trading, a mix. Có câu hỏi rằng là chúng ta nên giữ cổ phiếu lâu dài hay là nên giao dịch ngắn hạn. Thì câu trả lời là chúng ta muốn kết hợp cả hai, cả đầu tư lâu dài và giao dịch ngắn hạn. In fact, what I do personally is have separate accounts. Điều mà cá nhân tôi làm đó là tôi mở các tài khoản khác nhau. So I will open up some accounts that are long-term investments. Và tôi sẽ mở một số tài khoản để làm tài khoản đầu tư lâu dài. And then I can open other accounts that are trading accounts. Và mở các tài khoản khác là tài khoản giao dịch. And the reason that I open them up as separate accounts is to not get them mixed up. Và lý do tôi mở các tài khoản khác nhau đó là để tôi không có bị trộn lẫn các cổ phiếu này lại với nhau. I don't want to trade my investments and I don't want to invest in my trades. Thì tôi không muốn là giao dịch các khoản mà tôi quyết định đầu tư và tôi cũng không muốn là tự nhiên lại đầu tư những cổ phiếu mà tôi đã quyết định giao dịch. So having separate accounts can help people to kind of look at them and treat them differently. Thì khi mà có các tài khoản khác nhau với những mục đích khác nhau thì sẽ cho chúng ta giống như là ý thức để giao dịch theo hoặc là đầu tư theo những cách khác nhau. Good stuff. Và rất là tốt ạ. Can we still have more questions? I think there's still like two more. Yes. Okay. Okay. One more. Yeah, one more.
The question is, should we trade both sides, like both buy and sell, long and short, or should we only go for one side? So trading the downside, trading shorts is more difficult. Và có câu hỏi rằng là chúng ta nên giao dịch cả hai chiều mua và bán hay là chúng ta chỉ nên giao dịch một chiều. Thì câu trả lời là nếu như mình chọn chiều short, tức là bán khống, thì nó hơi khó hơn. And the reason is because markets are geared to want to go higher. Lý do là bởi vì thị trường được thiết lập theo hướng là luôn muốn tăng giá. So if you're going to trade to the downside, vậy nên nếu như anh chị quyết định muốn giao dịch theo xu hướng đi xuống, you just want to be selective thì mình phải lựa chọn cẩn thận. and you want to make sure that you're going with the trends. Và đảm bảo rằng là chúng ta luôn đi thuận xu hướng. And you want to make sure that you have stop losses. Và anh chị cũng muốn rằng là chúng ta sẽ luôn đặt cắt lỗ. And as long as you do those things, you can be very successful. Và miễn là chúng ta làm đúng những điều này thì chúng ta sẽ rất thành công. Because while the market goes up more than it goes down, bởi vì cho dù là thị trường tăng giá nhiều hơn là giảm giá, it does go down at a faster pace. nó giảm giá ở một tốc độ nhanh hơn. There's a saying about stocks that they take the stairs up. Có câu nói về thị trường cổ phiếu, đó chính là chúng ta đi thang bộ để đi lên And the elevator down. và dùng thang máy để đi xuống. So they take the stairs up slowly. Tức là mình đi bằng thang bộ lên rất là từ từ, chậm chạp. And then they take the elevator down, which is quickly. Rồi đi thang máy xuống một cách rất nhanh chóng. So you'll see that on a lot of stock charts, that when they go through a period of weakness, they fall rapidly, quickly to the downside. Và các anh chị có thể thấy được điều này trong rất là nhiều các cổ phiếu khác nhau. Khi mà nó giảm giá, thường nó có xu hướng giảm rất là nhanh, rất là mạnh. Okay, they can be very sharp and severe downward turns. Nó có thể rất là dốc và nặng nề theo hướng đi xuống. However, remember that stocks are geared to go to the upside. So you've got to be a little bit quicker and more nimble with your downside trades. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng là cái cách thị trường được thiết lập đó là thị trường luôn muốn tăng giá. Vậy nên chúng ta nhớ là nếu như chúng ta muốn giao dịch theo chiều xuống thì phải nhanh, đánh nhanh thắng nhanh. Really great questions, everyone. Và những câu hỏi rất là tốt ạ. Các anh chị đưa ra những câu hỏi rất tốt. Is that all? One more? Yeah, I think this is the last one. Vâng, Sure. và vì lý do thời gian thì xin phép đây là câu hỏi cuối cùng ạ. The question is, could you explain on the chart what is the difference between the red one, the white one, and the black one, the candlesticks? Yeah. What is the difference between the red, the white, and the black? Okay. So anytime there's a downward candlestick, it's red. Rồi, ở đây câu hỏi rằng là những cây nến đỏ, trắng, đen thì khác nhau như thế nào? Mỗi lần mà thị trường giảm giá hay là cây nến giảm giá thì mình sẽ thấy màu đỏ. And anytime the price goes up on the day, it's white. Và khi mà thị trường tăng giá ở trong phiên thì mình thấy cây nến trắng. But every once in a while, you'll see a black candlestick. Nhưng mà lâu lâu thì chúng ta thấy có một cây nến đen. Or you'll see a red outline candlestick. Hoặc là một cây nến trắng nhưng mà có viền đỏ. And let me zoom in on this chart so you can see them more clearly. Để tôi phóng to vào ở đây để chúng ta có thể thấy được rõ ràng hơn. So what this charting platform does is it shows you when the stock moves one way but then finished the other.
Thì ở trên cái nền tảng đồ thị này nó có biểu thị cho chúng ta một yếu tố, đó là thị trường mở cửa theo xu hướng giảm giá nhưng mở cửa theo một xu hướng nhưng đóng cửa theo một xu hướng khác. So here you can see a black candlestick. It means that the stock went up for the day. Thì chúng ta có thể thấy những cái cây nến mà viền đen, cây nến đen đó là những cây nến mà thị trường lúc mở cửa đã tăng giá. However, it finished down from where it opened. Tuy nhiên vào cuối ngày thì thị trường đóng cửa ở dưới ngưỡng mở cửa. See, on a candlestick, there's four pieces of information. Thì anh chị lưu ý là ở trên một thanh nến thì nó sẽ cho chúng ta 4 thông tin. There's the highest price it hits. Và có điểm giá cao nhất được gọi là đỉnh 2. There's the lowest price it hit. Có điểm giá thấp nhất được gọi là đáy low. There's the price that it opened the day at. Có ngưỡng giá mà thị trường mở cửa được gọi là open, giá mở. And the price that it closed for the day at. Và giá mà thị trường đóng cửa thì được gọi là close, giá đóng. And if the open was below the close, price went up during the session. Và nếu như mà giá mở thấp hơn giá đóng thì điều đó có nghĩa là trong phiên thị trường đã tăng giá. And if the open was higher than the close, the stock went down while the stock was open for that session. Còn nếu như mà giá mở cao hơn giá đóng thì điều đó có nghĩa là phiên đó thị trường đã giảm giá. So normally that candlestick would be colored in red, right? Thì thông thường cây nến đó sẽ làm nến màu đỏ, đúng không ạ? It would be red because it went down for the day. Nó sẽ màu đỏ bởi vì là trong hôm đó thì thị trường đã giảm giá. However, in this case, it didn't actually go down for the day because it gapped up. It jumped up and then went down. Tuy nhiên trong ngày hôm đó thì thị trường không phải là giảm giá mà thị trường đã tăng giá, nó đã gap up, tức là nó đã hỏng lên. So it's a weird circumstance where the stock was actually up on the day, but down from open to close. Thì đây sẽ là một cây nến kỳ lạ khi mà trong phiên hôm đó thì thị trường đã tăng giá nhưng mà giá mở đã thấp hơn giá đóng. Xin lỗi, giá mở cao hơn giá đóng. So you could basically say the stock went up for the day, but down from open to close. Thì anh chỉ có thể nói rằng là thị trường ngày hôm đó đã tăng giá so với lại ngày hôm trước, nhưng mà trong phiên hôm đó thì thị trường giảm giá nếu như so giá mở với giá đóng. So it's just to kind of show you a level of confusion in the chart. Thì giống như là nó tăng thêm độ rối của mình trong đồ thị thôi. And you'll see these from time to time where the stock goes up from the open but then down on the day. Thì các anh chị lâu lâu chúng ta sẽ thấy những cái ngày như vậy, đó là thị trường trong hôm đó thì tăng giá so với hôm trước, nhưng mà tính ở trong phiên đó thì lại giảm giá từ giá mở đến giá đóng. See, if we look at that candle, it has kind of mixed signals. Thì các anh chị thấy không ạ, những cây nến như vậy nó cho chúng ta những cái tín hiệu lẫn. Because if we say, did it go up for the day, the answer would be yes. Nếu chúng ta hỏi rằng là ngày hôm đó thị trường có tăng giá không, thì câu trả lời là có, nó tăng giá so với hôm trước. But if we said, did it go up from where it opened, the answer would be no, it went down a lot after it opened trading. Nhưng nếu như chúng ta hỏi rằng là trong nội bộ phiên hôm đó thì nó có tăng giá không, thì câu trả lời là không. Trong phiên hôm đó thì thị trường đã giảm giá nếu như tính giá mở so với giá đóng. So they can often be kind of big, confused candlesticks, essentially is what it is. Thì lâu lâu chúng ta sẽ thấy xuất hiện những cây nến này, chúng ta có thể gọi là một cây nến làm rối rất là to ở trong thị trường. So just these kind of tell a little bit of a story about what's happening. Nói chung là mỗi cây nến đều cố gắng kể câu chuyện ở trong thị trường. I hope that helps.
Và tôi hy vọng là nó đã hữu ích cho anh chị. So great job, everyone. It was a really fun day today. Và rất là tuyệt vời. Mọi người hôm nay là một ngày rất là vui. We learned a lot about charting and technical analysis and some great things for you to practice. Chúng ta đã học rất là nhiều về đồ thị cũng như là phân tích kỹ thuật và có rất là nhiều điều chúng ta có thể thực hành. I see the nice comments and thank you all. I appreciate it. Và tôi thấy rất là nhiều bình luận tuyệt vời ở đây và cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Tôi rất là trân trọng những phản hồi này. Happy New Year. Have a wonderful week and we'll see you next month. Chúc mừng năm mới, chúc các anh chị một tuần tuyệt vời và hẹn gặp lại các anh chị trong tháng sau. Goodbye, everyone. Vâng, và chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Xin chúc các anh chị ngủ ngon. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi ngày hôm nay ở đây. Thank you, Corey. Thank you.